So hi! Welcome and welcome back to my YouTube channel, and for today's tutorial, ituturo ko sa inyo kung paano enable ang scam detection sa ating messenger chats. But first, kindly subscribe to my channel and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And once you learn more, just keep on watching and let's start. So ayan guys, for today's video, make sure na updated yung messenger app na gagamitin natin. So after guys ma-update, open na natin yung ating messenger app. And dito guys, pagka-open, pumunta lang tayo sa menu ng ating messenger. So, itap nyo lang ito guys, yung 3 horizontal lines na nandito sa my lower right corner. And then, tap natin yung settings. So, ayan, dito naman guys, i-scroll up lang natin. And hanapin nyo dito yung privacy and safety. So, tap nyo lang yung privacy and safety. And dito guys, punta naman kayo sa section ng security. So, dito guys, makikita nyo na yung scam detection. So, tatap lang natin yung scam detection. And kung makikita nyo, may switch button sa right side niya. Ang gagawin lang natin guys, para ma-enable is itap lang natin hanggang sa maging kulay blue katulad dito. So, ibig sabihin yan guys, naka-enable or naka-turn on na yung ating scam detection. So, once guys na naka-enable ang ating scam detection sa ating messenger chat, makaka-receive tayo ng warnings about sa suspicious chats na pwedeng scam. And magkakaroon din tayo ng option na pwedeng mag-request kay AI na i-review yung messages kung tingin nyo, duda kayo na pwedeng scam to. Kasi minsan may mga patterns ang mga scammer the way kung paano sila mag-chat. So, yung scam detection, guys, mag-work siya sa ating messenger. So, yung mga messages and calls ay secured pa rin ng end-to-end encryption. Bukod dito sa scam detection sa chats. So, ayun lang guys. Ganun lang kasimple kung paano nga ba enable ang scam detection sa ating messenger chats. If you have a question, kindly comment down below and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And thank you for watching! Living life, every day, late at night, not okay.